Selamlar sevgili YouTube. Merhaba. Nasılsın? Sıradaki davamız Cave Gardens Tiyatrosu. Hadi hemen başlayalım. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Bir yıl yetecek and kadar. dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping Bitki a minister hırsızlığı who's mı? an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollen. Since when did I become so transparent? Let us go. Ama buraya gitmeden önce ve oyunun hikayesine başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İki monitör kullanıyorum. Birincisi şu an baktığım, ikincisi de bu tarafta. Ara sıra yandaki monitöre bakabilirim. Hani bu çocuk nereye bakıyor diye sormayın sonra kendi kendinize. Şimdi üstümüze adam akıllı bir takım çekelim. Sonrasında yeni davaya başlayabiliriz. Yani bu fena değil gibi. Şu neydi? Açık renkli takım. Yok mu şöyle güzel, kaliteli bir şey? Siyah takım, kahverengi takım, yeşil takım. Hadi kahverengiyle gidelim. Yani bu dava biraz sıkıcı olacakmış gibi bir his var içimde ama bakalım, umarım sıkıcı olmaz. Ve bir önceki bölüm kadar kısa da olmaz umarım. Tek bölümde bitti galiba bir önceki davamız. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Bitki hırsızlığını mı araştıracağız gerçekten? Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens, and that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants?
They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people okay. work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Hadi bakalım. Here it is. This is the İlginç. place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our Babası mı? condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. İlginç. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. İlginçti. What should we do next? Bakalım ne bulabileceğiz. Bir yandan da cinayeti araştırabiliyorsak güzel olur aslında. Yani cinayet diyorum ama adamın ölümü daha According to doğrusu. Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ayak izleri. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Bir de şu kapının orada bir şey vardı. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Kapıda bir zorlama var. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Koloni koleksiyon odası. Bakarız. Ama ilk önce Very şuraya da strange. bakmak istiyorum. The smell is strong. It is a detergent. Yerdeki bir şeyleri temizlemişler. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Pencerelerde de bir şey vardı. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. According to this, they... Okey. Başka ne var? Buralarda başka bir şey yok galiba. Görevlerde bir şeyimiz var mı? Ölümle tanıştığı yeri inceleyeceğiz. En son sergilenen çalınmış bitkileri bulacağız. Peki. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Ve vazo. Of a flower pot. It fell down here.
These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the awakened. Bayağı bildiğin suyun içine gömmüşler yala. Buralarda başka bir şey var mı? Aha, kırık vazo. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Okey, kullanalım bakalım. Tuhaf. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Hemen ipuçlarına bakalım. Tuzağa düşürülmüş olabilir. Montague'un üzerinde bir otopsi gerçekleştir. Ölümü şüpheli. Neden koloni koleksiyon odasının kapısını zorladı? Neden biri odayı temizledi ve boşalttı? Bu bir tuzak mıydı yoksa bir kaza mı? Gerçekten ilginç. Şuraya baktığımız zaman burada herhangi bir giriş ve çıkış sadece bu kapıdan sağlanıyor, eğer ileride başka bir şey yoksa. These plants come from all the territories of the British Empire. Aynen öyle. Bu adam burada çalışan müdür. Buraya girdikten sonra bu kapı nasıl kilitleniyor? Kim kilitliyor? Gerçekten ilginç. Şimdi gidip adamın üstünde otopsi yapalım. Ara I asked sahneler Inspector biraz daha Lestrade to take hızlı Montague Dunn's olabilirmiş. body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Gidelim bakalım. First of all, let us carry out an external examination. Okay. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Şüpheli pek bir şey yok galiba. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Now, let us examine the internal organs. Hadi bakalım. Biri ıslık çaldı. Neyse. Kalp. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs.
The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Aa. İlginç. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an... The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Ve mide. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Bu kadar mı? My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. O zaman çıkarım yapma zamanı. Adam kesinlikle tuzağa düşürülmüş bence. Katil tarafından koloni koleksiyon odasına kilitlendikten sonra şiddetli bir bitkisel zehirden etkilendi. Olabilir. Kimin öldürdüğünü bulmalıyız. Montague Dunn hakkında bilgi toplayacağız. Ve ölümcül bitkiyi bulacağız. O zaman hadi gidelim. Şu ara sahneler gerçekten çok uzun ya. Yükleme ekranı da diyebiliriz buna. Şu adama soralım bakalım. Martin. İlk önce bir profilini çıkaralım bu dingilin. Okey, portre tamamlandı. Şimdi... Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Niye tersledi ki bizi bu böyle? Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected.
As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Adamı pek sevmiyordu demek. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Tell me, Biraz Mr. çapkın Hamish, yani. do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Şöyle bir şey var. Bize aslında söyledi. Neydi? Evet. Şurada böcekçil. Okey. Bu farklı. Şimdi gidip şu adamla ya da çocuk mu? Onunla konuşalım. Can I help you, gentlemen? Elbette edebilirsin. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Umarım olursun. Bahset We bakalım noticed neden that a part of the boşalttınız? colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Peki babanla ilişkin nasıl? I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Okay. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference.
Yani bilemedim. Bu çocuğun babası anlaşılan etrafındaki kişileri pek de umursamayan, onların fikirlerini göz ardı eden birisi. Etrafı tarafından Thank you, pek young fazla man. We sevilmiyor. shall see you again soon. Bayan White ile tanış. Tanışalım. Peki nerede bulabilirim onu? Gezelim bakalım böyle. Burası az önce baktığımız yer. Dry tropics. Dry. There is a smell of burning. Burada bir şeyler yanıyor. The symbol is not from Kew Gardens. Tuhaf bir sembol. A broom handle was half burned. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? Bu aynı The door şeyin handle to the colonial collection and that of the fireplace are made aynen. of the same material. Tam da onu diyecektim. Birebir aynı kol kapı koluna benziyor. The remains of a picture frame. Okey. Aha şurada bir kadın var. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Hadi biz de gidelim o zaman. Open. Selamlar hanımefendi. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? İlk önce senin bir portreni çıkartmak istiyorum. Bu kadar mı? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Peki. Şu koleksiyon hakkında bir şeyler Would you söyler happen to misin? know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University.
I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Oğlu bize hiç bundan bahsetmedi aynı sınıfta How well did you olduklarından. know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why İlginç. so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Yazık lan çocuğa. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. Peki. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Kesinlikle bir yalan söylüyor. Peki buraları araştırabiliyor muyuz? Ne bileyim, şuralarda bir sürü kitap falan filan var. Aha da bir masa. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Denizcilik mi? Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. This is one of the outlets of the ventilation system. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Bu davada büyük ihtimal pencere ve havalandırma ile alakalı bir ipucu olması gerekiyor. Yoksa bu kadar detaylı göstermezdi. Sıradaki görev. Binaları incele ve Montague'un hakkında bilgi toplayalım. Peki. Sanırım buraya Locked. girmedik. Locked. Peki. Peki ya burası? Şu adama soralım bakalım anahtarları. Bize verecek mi? Mr. Ver Hamish, ulan can you anahtarları. tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Peki. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Okay. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her?
She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. İlginç. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Bu eleman şu çocuğu baya kıskanıyor anlaşılan. Selam birader. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Peki. Thank you, young man. We shall see you again soon. Anahtarları aldık galiba. Gidip bakalım. Koduğumun dingili ya. Hem... Neyse. French wine. A remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. Peki. Şurada da odayı ısıtsın diye bir kömür sobası var. Üstünde de çaydanlık. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Bu da ilginç. Sevgili Margaret, son konuşmamıza istinaden Kew bahçelerindeki pozisyonundan istifa etmenin daha iyi olacağına inanıyorum. Bana açıkça gösterdiğin gibi artık benim desteğime artık daha fazla ihtiyacın yok. Söylediğin gibi bu dünyada kendi ayaklarının üstünde durabilirsin. Sana özgürlüğünü veriyorum ve iyi şanslar diliyorum. Montague Dunn. Peki. Newspapers discussing Kew Gardens. Alalım bundan. Yeni bitki türleri. Kew bahçeleri ekibin yeni başarılı bir arpa çeşidini duyurmak gurur duyar. Yanlış çevrilmiş büyük ihtimalle. Soğuğa tamamen dayanıklı bir tür. Onu Siberya arpası olarak isimlendirdiler. Aşının görkemli yetiştiricisi Bay Martin Hamish bu konu hakkında önümüzdeki pazartesi günü bir basın konferansı düzenleyecek. Peki bunu nasıl açacağız? Yani neye göre çeviriyoruz anlamadım hala. Atlayacağım ya bunu. Otomatik açsın. Bir sürü mektup var. Avukatın yardımı. Değerli arkadaşım, lütfen sana bu mektubunu okuduktan sonra yaşadığım hayal kırıklığını anlatmama izin ver. Sana beni savunman için para ödüyorum. Beni suçlaman için değil. Kew bahçeleri bir kraliyet kurumudur. Dünya çapında gezerek en sıra dışı değerde ve çeşitteki bitkileri almak için fırsatımız var. Görevimiz bu çeşit bitkilerin şüpheli amaçlarla kullanılmasına karşı korumak. Bahsetmiş olduğumuz bu kutsal sendika, böylesine değerli bitkileri tutmak için hiçbir hakka sahip değil. 14 Haziran 1889 davasını hatırla. Bu yüzden senden Kew bahçeleri adına bu bitkilerin izinlerini tasdiklemeni bir kez daha kibarca rica ediyorum. Belgeler sana pazartesi günü gönderildi. Her zamanki gibi salı günü Bondless. Görüşmek üzere. Montague Dunn.
a list of the plants that were displayed at the exhibition and later stolen. Okey. Hangi bitkilerin çalındığını oradan kontrol edebilirim o zaman. Şikayet mektubu. Baydan. Sizden son defa sevgili kız kardeşimizi geri vermeniz için istekte bulunmalıyız. Onları hapsetmeye hiçbir hakkınız yok. Size ait değiller. Bahsetmiş olduğunuz izinler tamamen sahte. Yalanların arkasına saklanıyorsunuz. Üzerinde durmadığımız basında 14 Haziran 1889 davası olarak yayınlanan yalan gibi. What the fuck? Yaptığınız her neyse oldukça iğrenç. Aile üyelerimizi asla terk etmeyeceğimize emin olun. Size güvendik ve bunun için pişmanız. Kutsal Sendika. Bu ne demek lan? What the fuck? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Bayan Margaret White'ın Bay Montague'una borcu. Oxford Caddesi'ndeki bir suite odasının kirası. Londra Üniversitesi'nde bir eğitim bursu. Hamilton'da açılan krediler. Radigan House adlı dükkandan dikimler ve Baird and Sons adlı firmadan lüks mücevherler. Şaka yapıyorsun. What the fuck? Bayan White ve Bay Dunn yakın zamanda bir fikir ayrılığı yaşamışlar. Montague'un Bayan White'ı Kew bahçelerinden çıkarmayı planlıyormuş. Evet ama neden? Bu gerçekten ilginç bu arada. Yani bu fikir ayrılığı yaşanmadan önce de bayağı bildiğin takılıyorlarmış birlikte. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Okey, köpeğe yine ihtiyacımız var. A botany book. This student's book belongs to Albert. Kimya dolabı. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Burada bir It tanesi appears eksik. as though the protective equipment is missing from here. Such Zaten bir masks tane are maskeyi generally de worn when yanarken dealing with bulmuştuk. toxic chemicals. Tam Gloves. yanmamıştı. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Belli ki öyle. Belli ki öyle. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ve daha derli toplu.
A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Modern mi? Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Şaka yapıyorsun. Ha, bu deneyi Martin Hamish yapmış. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number Şaka yapıyorsun. 245. Study report. Kanıt gerekli. Peki. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Hadi açalım. Bu seferki biraz karmaşık sanki. Uğraşamayacağım ya. Ama galiba uğraşmak zorundayım. Olmadı mı bu? Şu an olmuş olması gerekiyor aslında. Yapamadım. Uğraşmak Open. istemiyorum. Bayağı vaktim olacak yoksa. Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Sevgili anneciğim ve babacığım, size bu mektubu gönülsüz bir şekilde yardımınızı istemek için yazıyorum. Çalışmalarımın ve ev giderlerimin masrafı umduğumdan çok daha fazla tutuyor. Bu nedenle korkarım ki uzun süre dayanamayacağım. Geçmişte anlaşmazlıklar yaşadığımızı biliyorum. Fakat kızınızın parasızlık yüzünden çalışmalarında başarısız olmasına izin verecek kadar acımasız mısınız? Margaret. Okey, Margaret'ın ailesiyle durumu iyi değil. Aynı zamanda bu ölen adamla bir duygusal bağı var bir şekilde. These jewels must be worth a small fortune. A vanity purse. It is of high quality. Bayağı da şık bir şey. Ailesinin cevabı. Margaret.
Mektubunu aldığımıza şaşırdık. Bizi düşünmeden ayrıldığın ve geçen bunca seneden sonra bizden nasıl para isteyebileceğini düşünebildim. Bizimle üniversitedeki başarının hiçbir detayını asla paylaşmadın. Fakat şimdi paylaşmayı mı seçtin? Yeni arkadaşların kadar yüksek kesimden olmadığımız için bizden utandığını düşünüyoruz. Evet, biz mütevazı insanlarız. Fakat bizim daima yaptığımız gibi aileni ilk sıraya koymayı öğrenmelisin. Ve hiçbirimiz onların şanına yanaşamayız. Patronun Baydun ile olduğun gibi. Hayır Margaret, sen bize utanç getiren kişisin. Annen ve baban. Wow, çok ağır yazmışlar yalnız. Baya ağır yazmışlar. Şurada bir mektup daha var. Albert'ın Bayan White'a mektubu. Sevgili Margaret, finansal sorunlarının şu aralar ne kadar arttığını biliyorum. Böyle bir çıkmazda kalmana göz yummayacağım konusunda sana güvence vermeme izin ver. Zengin bir ailede doğdum. Eğer ki yardımımı kabul edersen bunu bir onur olarak düşüneceğim. Sadık hizmetçin Albert. Hizmetçin mi? Oğlum neler oluyor burada? What the fuck? Martin Hamish's locker. Father and I, Kew Gardens. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Burada da bir mektup var. Bay Genel Sekreter, Kew bahçelerindeki son olaylar beni yönetim pozisyonu için yaptığım başvuruyu tekrarlamak zorunda bıraktı. Önceki mektuplarımda da üzerinde durduğum gibi orası için daha uygun olabilecek kimsenin olmadığına inanıyorum. Bay Montague'un hayattayken politik sebeplerle önerime verdiğiniz cevabı anlıyorum ve bu yüzden memnuniyetle boyun eğdim. Fakat şimdi Kew bahçelerinde düzensizlik var. Buna nasıl izin verebilirim? Onları nasıl motivasyonu bile olmayan tecrübesiz ellere bırakabilirim? Size kararınızı acil olarak değiştirmeniz için ısrar etmeliyim. Böylece kendimi bu soylu görev için adayıp kafamı belirsizlikten kurtarabilirim, demiş. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Hem de organik kimya. Albert's locker. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Kraliyet Donanması Assubay Okulu. Askerlik Merkezi Londra. Sir, giriş sınavlarındaki mükemmel sonuçlarınıza rağmen sizi Kraliyet Donanması Okulu'na kabul edemeyeceğimizi üzülerek bildiririm. Babanız Bay Montague'un sizi Kev'deki Kraliyet Botanik Bahçelerinin müdürlüğü için görevlendirdiğini anlattı. Ve sizi bütün bir yıl donanma eğitimi için serbest bırakmayacağı oldukça açık. Lütfen Kew bahçelerindeki geleceğiniz için en iyi dileklerimizi kabul edin. En içten dileklerimizle Kraliyet Donanma Eğitim Merkezi Müdürü J.M. Lemekant. Albert'ın babası ölmeden önce buranın müdürlüğünü ona bırakmış. Şu dingil buranın müdürlüğünü istiyor. Aynı zamanda Margaret White'a yanık. Margaret White, Albert'ın babasından yüklü miktarda para alıyor, mücevher alıyor. Aynı zamanda Albert'la birlikte. Oğlum, what the fuck? Oha, ne tür bir trajedinin, ne tür bir dramanın içindeyiz şu an. Mr. Hamish,
Was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Yalan. Babasıyla fotoğrafı vardı. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Yani Fame parasını meant veriyorsa nothing to my sahibidir. father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. Peki. Hamish'in sebebi. Martin Hamish'in bir sebebi vardı. Onun ve babasının yaşadığı hayat Dunn tarafından çalışmalarının itibarını çalınarak mahvedilmişti. Hamish, Kew bahçelerinin yönetimini ele geçirmek istiyordu. Fakat Dunn hala hayattayken bunun mümkün olmadığını biliyordu. Yani evet. White'ın çalışmaları. Okey. İpuçları şimdilik bu kadar. O zaman bu bahçenin araştırmasına köpeğimizle devam etmeliyiz. Laboratuvardan gelen garip kokuyu takip etmek için Toby'yi kullan. Okey. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. 57-58 dakika olmuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.